Hi Nana, hope you're having a good day. So today let's look at some questions from inverse trigonometry. Okay, alright. So this chapter is super easy again, and you can easily score well in SAQs. Okay, so and there are like very few formulae also, anni ekku gurtu pettukokarledu. So as we go through the videos, I'll tell you what all to remember. Okay, for this problem example, you just have to remember tan inverse x plus tan inverse y. Okay, ila unte ganaka we will write it as tan inverse x plus y by 1 minus xy. Okay, it's very similar to how you write your tan a plus b. ఎందుకంటే మనం tan a plus b లో we write tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, right? So just replace your tan a and tan b with x and y and you will arrive at this formula. Okay na? So that's very simple. Mostly mana problems annintiki manamu ide formula vaadtamu, so just keep that in mind. And tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse of x minus y by 1 plus xy. Okay, again, like how we do our tan of a minus b, మనం ఏం చేస్తామమ్మా, tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b చేస్తాం కదా. సో ఈవెన్ హియర్ యూ రీప్లేస్ యువర్ tan a with x and tan b with y, అంతే. సో we will arrive at this. Okay, so in both of these cases x is greater than 0, as you know, and as you can also see y should be greater than 0. Okay, and x multiplied with y should be less than 1 anamata. Okay na, ide mana criteria, and almost prati problem lo manaki ide criteria undi kabatti dani gurinchi tension avasaram ledu, just ee rendu formula guttu pettukunte chalu. All right, so let's look at the first bit, which says tan inverse of 1 by 2 plus tan inverse of 1 by 5 plus tan inverse of 1 by 8, we have to prove that it's equal to pi by 4. Okay, so let's just quickly get into it. We will group the first two together. Okay, manam ee rendu group chesi let's apply the formula tan inverse x plus tan inverse y. Okay nana, so x place lo half undi, y place lo 1 by 2 undi, and so when you substitute that you get tan inverse of x plus y by 1 minus xy. Okay na, so and replacing that here you get tan inverse of half plus 1 by 5 by 1 minus 1 by 2 into 1 by 5. Am I right? So and this becomes tan inverse of 5 plus 2 anta, you're taking an LCM. Okay, it's basically 7 by 10 by 10 minus 1 by 10 ante anta, 9 by 10. Okay, so 10 is gone and we are left here with tan inverse of 7 by 10. So ఏంటి నాన్న ఇక్కడ, సో our tan inverse half plus tan inverse 1 by 5 is equal to tan inverse 7 by, sorry, it's not 7 by 10, it's 7 by 9 కదా. 10 cancel అవుతుంది, మనకి 9 మిగులుతుంది. All right, so let's replace it okay in the question. సో మనము ఈ రెండు టర్మ్స్ బదులు we are just writing tan inverse of 7 by 9 and there's one more term కదా. what is that term? ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, tan inverse of 1 by 8. సో our given question we are rewriting it like this, tan inverse of 1 by 8. okay, and again ఈ రెండింటికి let's apply tan inverse of x plus tan inverse of y formula. okay, tan inverse x plus tan inverse y ఎంత కన్నా, tan inverse of x plus y by 1 minus xy. సో మనం అదే చేస్తున్నాము, x ప్లేస్లో 7 by 9 పెడదాం, y ప్లేస్లో 1 by 8 పెడదాం. ఓకే, సో దిస్ బికమ్స్ tan inverse 7 by 9 plus 1 by 8 by 1 minus 7 by 9 into 1 by 8 కదా. ఓకే, and so that becomes tan inverse of 8 sevens are 56 plus 9 by 72 whole divided by 72 minus 7 by 72 అంతే కదా. అండ్ సో మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం, సారీ ఫర్ దట్ బ్రాకెట్.
Okay, and so this becomes tan inverse of identa kana 65 kada, 65 by 72 into 72 by 72 minus 7 is again 65. Okay, so you will get 1. Alright, so maniki ఇది ఏమైపోయింది సింప్లిఫై చేస్తే this is nothing but tan inverse of 1. What is tan inverse of 1? Pi by 4. అయిపోయింది మన ప్రాబ్లం. That's what we had to prove. Why is tan inverse 1 pi by 4 నాన్న? సపోజ్ మనకి ఇలా ఉందనుకోండి, tan 45 is equal to 1. ఇది తెలిసిందే కదా మనకి. 45 can be written as pi by 4. అంటే ఏంటి? tan pi by 4 is equal to 1. Now ఈ tanని మనం ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళామంటే, okay, that we will write it as tan inverse of 1. అర్థమైందా? So that's how we call tan inverse 1 as pi by 4. And ఇది మన ఆన్సర్, hence proved. Okay, just in rough. Alright, let's just again go through the problem quickly. So ఏం చేయట్లేదు మనము, there are 3 terms of tan inverse. First 2 terms కి tan inverse x plus tan inverse apply చేసాం. We got tan inverse 7 by 9, so we replaced that and added that to tan inverse 1 by 8. మళ్ళీ రెండింటికి we'll apply tan inverse x plus tan inverse y. Again you apply the formula and then you will end up getting tan inverse 1, which is nothing but pi by 4. Okay, easy peasy. Alright, let's go to the next question. So tan inverse 3 by 4 plus tan inverse 3 by 5 minus tan inverse 8 by 19. This also you have to prove it's equal to pi by 4. Sorry, చూద్దాం. Tan inverse 3 by 4 plus tan inverse 3 by 5 minus tan inverse 8 by 19. Again we have to prove that's equal to pi by 4. Alright, so దీనికి కూడా ఏం చేద్దాము, let's apply tan inverse x plus tan inverse y, which is equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. ఈ పాటికి గుర్తుండగాలి కదా ఫార్ములా. So what is x? 3 by 4. What is y? 3 by 5. So 3 by 4 plus 3 by 5 by 1 minus 3 by 4 into 3 by 5. Okay, and so adding that up, again I'm sorry about the bracket, let's put that properly. So that's equal to tan inverse, LCM తీసుకుందాం పైన. So that will become 15 plus 12 by 20 whole divided by 20 minus 9 by 20 kada. So what is that? Tan inverse of 27 by 20 whole divided by 11 by 20. 20 cancel and we have tan inverse of 27 by 11. Okay, now so let's replace our first 2 terms with tan inverse 27 by 11 and there's a minus. Okay, ikkada minus tan inverse of 8 by 19. Okay, and so మనం దీనికి ఏం అప్లై చేద్దాం, we'll apply tan inverse x minus tan inverse y form లో ఉంది, which is equal to tan inverse x minus y by 1 plus xy kada. So let's just replace that. x ని 27 by 11 తో రీప్లేస్ చేద్దాం, minus y ని 88 by 19 తో రీప్లేస్ చేద్దాం, whole divided by 1 plus 27 by 11 into 8 by 19. Okay, so that's equal to tan inverse 27 into 19, which is 513 minus 11 into 8, 88 by 11 into 19. We don't have to multiply that ఎందుకంటే డినామినేటర్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. ఆల్రైట్, 11 into 19 కానీ కింద రాయాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 209 plus 27 by 8 is 216. 27 into 8 sorry, and this is 11 into 19. So ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది నాన్న, and we will be left with tan inverse of 425 by
425 ante. So this and this will get cancelled, which is just 1. And now what do you know? Tan inverse 1 is equal to pi by 4. Hence proved. Isn't that easy? Okay. Dini good ante. Ade chesama. This is question number 2. Okay, tan inverse x plus y by 1 minus xy చేసాము for the first two terms. We got tan inverse 27 by 11. దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ replace చేసాం back in the question. So again here we replace tan inverse x minus tan inverse y, and then we got tan inverse of 1, which is nothing but pi by 4. Okay, so this is super simple. Let's look at a few more questions. Alright. So here we have this. Prove that sin inverse, first one chedam. Prove that sin inverse 4 by 5 plus sin inverse 5 by 13 plus sin inverse 16 by 65 is equal to pi by 2. Okay, so itlanti problems annintlo just remember there are no formulae, nothing. Okay, manamu prati sin inverse function ni, okay, we will equate it to some letter. Okay na? So for example, sin inverse 4 by 5, let us replace it with a letter A. Okay na? And దీన్ని A తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా, దీన్ని B తో రీప్లేస్ చేస్తా, అండ్ ఈ టర్మ్ని నేను C తో రీప్లేస్ చేస్తా. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ రైటింగ్ దట్ డౌన్. సైన్ ఇన్వర్స్ 5 by 13ని నేను B తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా, అండ్ సైన్ ఇన్వర్స్ 16 by 65ని నేను C తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా. Okay, and so now this is done. We know something, right? For example, sin 30 is equal to half. You know this, correct? Now if I write, can I write it like this? 30 is equal to sin inverse of half. I can write it like this, kada? Suppose directly I gave you sin inverse, let us say 1 by root 2 is equal to 45 degrees. Okay, so మనం యూజువల్గా అన్ని రేడియన్స్లో రాసుకుంటాం కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ పై బై 4. ఓకేమా, పై బై 4 అని ఉంది. సో వాట్ విల్ ఐ గెట్ హియర్? ఇఫ్ ఐ సెండ్ సైన్ ఇన్వర్స్ టు దిస్ సైడ్, ఐ విల్ రైట్ సైన్ పై బై 4 is equal to 1 by root 2. ఈ లాజిక్ అర్థమైంది కదా? సో గోయింగ్ బై ద సేమ్ లాజిక్, ఇప్పుడు సైన్ ఇన్వర్స్ 4 by 5a అంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ మై సైన్ ఇన్వర్స్ టు దిస్ సైడ్ ఏమవ్వాలి? షుడ్ బికమ్ 4 by 5 is equal to సైన్ a. ఆపోజిట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతే ఇన్వర్స్ పోతుంది. ఓకే, ఎటు సైడ్ అయినా కానీ. ఓకే, ఇటు సైడ్ వెళ్ళామనుకో, అగైన్ ఈ సైన్ ఇన్వర్స్ని ఇటు తెస్తే నార్మల్ అయిపోవాలి కదా. 5 by 13 is equal to సైన్ b. ఓకే, అలాగే ఈవెన్ హియర్ ఈ సైన్ ఇన్వర్స్ ఇటు పంపిస్తే 16 by 65 is equal to sin c. Okay, now that we got these values, let us write our question again. Sin inverse 4 by 5 is nothing but a kada nana. ఈ ఈక్వేషన్ 1లో ఏమనుకున్నాం మనం? sin inverse 4 by 5 is nothing but a. sin inverse 5 by 13 is nothing but b. sin inverse 16 by 65 is nothing but c. So replace చేస్తే we will get a plus b plus c, okay, is equal to pi by 2. అవునా కదా? Okay, and so I can write a plus b is equal to pi by 2 minus c. I can write this, right? Now let us take sine on both sides. Taking sine on both sides, what is going to happen to this? Sine of a plus b is equal to sine of pi by 2 minus c kada. Okay, what is sine 90 minus theta cos theta? ఇక్కడ కూడా అంతే కదా నాన్న. సైన్ పై బై 2 మైనస్ సి అంటే ఇట్ షుడ్ బికమ్ కాస్ సి కదా, అవునా కదా? సో సైన్ ఆఫ్ a plus b is equal to cos c. So now if I can just prove this, if I can prove this, I can easily
say that my question is proved. Okay, ఏం లేదు, I'm just rewriting our question. మన క్వశ్చన్ని ABCగా రీప్లేస్ చేసుకున్నా. సైన్ ఇన్వర్స్ 4/5. ఓకే, వాట్ వాజ్ వాల్యూ? యా, సైన్ ఇన్వర్స్ 4/5ని ఏతో రీప్లేస్ చేసా, సైన్ ఇన్వర్స్ 5/13ని బీతో రీప్లేస్ చేసా, అండ్ సైన్ ఇన్వర్స్ 16/65ని సితో రీప్లేస్ చేశాను. అంతే చేసేసి ఐఎమ్ జస్ట్ rewriting the question like this. Okay, sine తీసుకున్నాను on both sides and I got this. So this is the equation that I have to prove now. Okay, so if I have to do this, మనకు చాలా ఈజీ నాన్న. ఇక్కడ నుంచి sin of a plus b అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్ ఫార్ములా కదా. sin a cos b plus cos a sin b is equal to cos c. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఓకే, so let us just consider our LHS. Okay, now we need sin a, cos a, cos b, sin b and cos c. All these values we need to list them down. Okay, sin a కావాలి, cos a కావాలి, cos b కావాలి, sin b కావాలి and sin c కావాలి. Okay, sin a, sin b, sin c we already know. We've written it from the values. Sin a is 4/5. Okay, sin b is 5/13 and sin c is 16/65. Okay Nana, now we have to find out the values of cos a, cos b and cos c. So let us take triangle. Suppose ఇది a అనుకుందాం, ఇది a అనుకుందాము, ఇది b అనుకుందాం. Just 3 triangles, different triangles I'm taking with some angles like this. Okay na. So a triangle A లో opposite by hypotenuse is sin A. So adjacent ఎంత ఉండాలి? 3. Again sin B లో opposite by hypotenuse 5, 13 అంటే adjacent ఎంత ఉండాలి? 12. Okay, and C లో opposite by hypotenuse 16, అది 65 అయితే adjacent ఎంత ఉండాలి? 63. Okay, just calculate that, you'll get 63. So cos A from this ఏంటి? What is cos A from this? 3/5. What is cos B from this? Adjacent by hypotenuse kada, 12/13. What is cos C from this? 63/65. Okay, now let us put in all the values in this equation. Okay, sin A value 4/5 into cos B value 12/13 plus, so we are doing LHS now. Okay Nana, plus cos A value ఎంత 3/5 into sin B value ఎంత 5/13. So if you add this up, you will get 48 plus 15/65. 48 plus 15 ఎంత 63. 63/65 వచ్చింది. Okay, now RHS is nothing but cos C కదా. cos C value ఎంత వచ్చింది మనకు ఆల్రెడీ? cos C value is 63/65. అయిపోయాయా? రెండు మ్యాచ్ అయిపోయాయా? LHS is equal to RHS. Hence proved. Okay, it's that simple. Alright, see you guys in the next video.